Over the centuries, man and nature have shaped in the south of Mallorca the dreamlike landscape which composed the salt fields of Astrenc, an extensive circuit of basins aimed at increasing the concentration of salt per litre of seawater. The channeled water from the beach nurtures this paradise for birds, a rare example of how human interaction can generate valuable ecosystems. El Saló de Campos és una de les zones humides més interessants de Mallorca, més importants. Aquí se poden observar prop de 200 espècies d'aus diferents, algunes molt interessants, com l'àguila peixatera o el flamenc, però sobretot moltes espècies de lemícoles, que troben aquí durant les seves migracions zones de repòs i alimentació. Això és així perquè aquesta activitat salinera està activa i fa que estigui amb aigua salada durant gran part de l'any. Aquesta importància està reflectida en la protecció que té. En aquest moment és una zona d'especial interès per a les aus i també una àrea natural d'especial interès tant el salobrar com el tronc i les dunes que té darrere. Estem davant d'una de les salines més antigues de la Mediterrània que els arqueòlegs han relacionat amb els primers pobladors púnics del segle II abans de Crist. Les salines de Salobrar de Campos se van renovar en els anys 40 i 50. El que passa que han seguit unes tècniques tradicionals. Les matèries primeres segueixen sent l'aigua de la mar i la font d'energia principal és el sol i el vent. Per tant, això no ha canviat al llarg del temps. The prolonged action of sun and wind causes a slow evaporation of the water, thus increasing the concentration of sodium chloride, which causes crystallization of the salt in the bottom of the ponds. In the late summer, after draining the seawater, the industrial extraction of sea salt is carried out. Then, by processes of washing, spinning, drying and grinding, the salt is obtained for food and industrial use. Over the 170 hectares of salt fields, small pools have been constructed solely for the production of virgin sea salt and fleur de sel. Extraction is carried out manually, in this case without draining the brine. The virgin sea salt is the result of the crystallization of sodium chloride in the bottom of the ponds, and it is harvested twice during the summer. This salt, since it has not been refined, retains all its minerals, essential for the functioning of our body. Surprisingly, in this salty environment, there are signs of life, organisms that have aroused the curiosity of scientists. One of our research projects deals with bacteria living in these brines, in these solvents. They are called extremophiles, and these organisms, they live in millions in 1 liter. They are red pigmented and they are responsible for this typical red color of the ponds. They have an enormous interest in biotechnology and pharmaceutical companies, and also an important interest in fundamental microbiology. A guided tour around this natural reserve reveals the cycle of salt and the outstanding values of these salt fields to visitors. AMASAL, the Mallorcan Association of Salt Producers, makes one aware of the importance of salt in Mallorca, its uses and history. Additionally, this association ensures the sustained high quality of the product and the protection not only of this ecosystem, but also of all the economic activity resulting from the salt fields. Only ideal weather conditions such as intense sunshine, gentle breezes and low humidity make it possible for the fleur de sel to form in flower-shaped crystals floating on the surface of the pools. This extremely delicate flower of salt, rich in magnesium, is the purest and most valued. It is harvested daily by hand using traditional methods, following an ancient tradition. This is the only fleur de sel produced on the island of Mallorca, and it contains over 80 minerals and trace elements that are transferred intact from the sea to the table.
Also es gibt eine Studie, die von zum Beispiel Stiftung Warentest, die jetzt ergeben hat, dass das mallorquinische Flor de Sal an erster Stelle steht. Und das Flor de Sal ist sehr reich an Magnesium und Calcium, viel reicher als das andere, also das normale Salz. Und es ist sehr zuträglich für die Gesundheit. Ja, es stimmt, das Salz produziert Endorphine in unserem Körper. Es ist ein natürlicher Geschmacksträger und Verstärker und ja, reichert die ganzen Speisen an und macht glücklich. La sal es nuestra sal, ¿no? Es decir, es sabor nuestro, sabor mediterráneo, el sabor de Mallorca. En cocina poner sal y una sal natural, una sal saludable, una sal con sabor, pero que no sala. Yo podríamos decir que es una sal dulce. Es un elemento mágico y además en la cocina un plato puede ser muy bueno, pero si le falta este toque de sal no llega a ser extraordinario. El poder trabajar con un mismo producto tantas veces, al final vas jugando, vas aprendiendo, vas utilizando y es algo que siempre está ahí. Y como la sal en boca es perfecta para mí y también por los sabores que aportan, ¿no? que la verdad que se equilibra muy bien, nada más abrir tiene un aroma muy potente, entonces todo eso es positivo. Cuando tú trabajas con algo y te aporta mucho, no te cuesta seguir trabajando. Un detallito hace que el plato sea redondo. Entonces esos son los detalles de Flor de Sal. So if you can buy a product that you understand has you know where it comes from, it's traceable, that's another word that you hear, then that makes you feel good. So obviously Flor de Sal d'Estrenc is perfect in that way because the landscape is here, the culture is here, and the tradition is here, and all of that is brought together in one product.